Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 5월 7일 화요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. After a long extended weekend, we're back to our normal day schedules, be it at work or at school. And for us, one task we love to do is highlight the work or achievements of our fellow Koreans, especially when it happens overseas. Well, today, we're opening the show with an amazing artist, Jo Soo-mi, who received an Order of Merit and knighthood from the Italian government for her contributions to fostering bilateral exchanges between the two countries in the field of music. 네, 세계적인 소프라노 조수미 씨가 이탈리아 정부가 주는 친선 훈장과 기사 자귀를 받았다고 어제 주한 이탈리아 대사관이 밝혔습니다. 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 서명한 이 훈장은 문화, 학술, 기술과학 등 다양한 분야에서 이탈리아와의 교류 활성화에 이바지한 이들에게 수여하는 것입니다. 조수미 씨는 이탈리아 로마의 음악 명문인 산타 체칠리아 음악원을 졸업했고요. 이후 오랜 기간 로마에서 활동하며 이탈리아와의 연을 맺어왔는데요. 기쁜 소식으로 오늘 하루를 시작합니다. Well, congratulations indeed, and we look forward to hearing literally more from such an amazing artist. Well, with that in mind, let me give you a quiz question. A female opera singer who has the highest vocal range of all voice types is known as this. 1번 soprano, 2번 barista. 정답 맞춰주시면 되겠습니다. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 뉴욕타임스 1개월 구독권 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식, 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 무료로 이용 가능합니다. 또 저희가 유튜브 라이브 스트리밍을 하고 있어요. 유튜브에서 EBS 라디오 공식 채널을 검색하셔서 들어오시면 되고요. 모닝 스페셜 1부 9시까지 유튜브를 통해서도 라이브로 보실 수 있습니다. Okay, then, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. China's financial market tumbled nearly 6% after U.S. President Donald Trump unexpectedly announced he would further raise tariffs on Chinese goods this week. 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중국 추가 관세 압박에 어제 중국 주요 증시가 6% 가까이 폭락했습니다. Israel and Palestinian militants in Gaza stopped firing as a ceasefire took hold after 3 days of intense fighting. 이스라엘과 팔레스타인 가자 지구 대표가 최근 사흘간 이어진 무력 충돌을 중지하기로 합의했습니다. A driver who was allegedly driving under the influence crashed with a taxi, killing 3 people who reportedly traveled to their hometown ahead of Parents' Day. 음주운전 차량이 중앙선을 넘어 택시와 충돌해 어버이날을 앞두고 고향을 찾은 자매 등 3명이 숨졌습니다. Among those who passed the written test for 9th grade civil servants this year, 56.5% were women, setting a new record high. 올해 9급 공무원 공채 필기시험에서 여성 합격자의 비중이 56.5%로 역대 최고치를 기록했습니다. The government will start phasing out its current fuel tax cut this week, while prices for gasoline and diesel will rise by 65 won per liter and 46 won per liter, respectively. 오늘부터 유류세 인하 폭이 현행 15%에서 7%로 축소돼 휘발유 가격은 리터당 65원, 경유는 46원씩 오릅니다. The Japanese government is facing criticism that it is delegating the duty of atonement to Japan's emperor while neglecting the country's wartime atrocities. 일본 정치권이 속죄 의무를 일왕에 떠넘긴 채 과거사를 잊고 있다고 일본 아사히 신문이 지적했습니다.
For these stories and much more, we turn to Mr. Walter Foreman. Good morning, 선생님. Good morning to you as well. And of course, as always, a very hearty good morning to all of our listeners and any viewers out there as well. Of course, you talked about some of the accomplishments of Koreans around the globe. We're going to get to a little bit more of that later on in the program in News Focus 3. But as a member of the British Commonwealth, and you yourself, no stranger to the UK, I think we also have to mention congratulations to the royal couple who had the birth of their child. Indeed. I was keeping up to date with that story. I have one of those alarm thingies, you know, and I get updates from the BBC and other outlets in the UK. And last night, I saw the thing. It said, it's a boy. Yeah. And oh, wow, that's lovely. Yeah, I don't follow it closely myself, to be honest, but it is, I think, world news. So again, congratulations to the royal couple. Indeed. All right, let's go over the headlines. China's financial market tumbled nearly 6% after U.S. President Donald Trump unexpectedly announced he would further raise tariffs on Chinese goods this week. 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중국 추가 관세 압박에 중국 주요 증시가 어제 6% 가까이 폭락했습니다. So the headline mentions that it was the financial market tumbling nearly 6%. More specifically, it was the stock market, of course, but there were also drops in oil prices there and a plunge in the currency as well. So those are also indicators of some instability. And of course, this is coming after President Trump announced that he could or would, or at least plans to, raise tariffs, which stand currently at 10%, to raise those to 25% on some $200 billion worth of Chinese goods, and then even a further $325 billion of goods. 네, 도널드 트럼프 미국 대통령이요, 트위터를 통해서 이르면은 10일부터 2천억 달러 규모 중국산 수입품에 부과한 관세를 현행 10%에서 25%로 인상하겠다는 의사를 밝혔습니다. 그러자 이제 글로벌 주식시장이 요동치고 있는 겁니다. So in response to this, of course, there was the destabilization of several stock markets, including the U.S. and Europe. The markets in London and Tokyo had been closed on Monday for a public holiday. Also in response, there had been reports that Beijing was perhaps then planning to pull out of upcoming trade talks. The Chinese Foreign Ministry actually did say that it was still preparing to send a delegation, at least, to Washington, but they remained mum on whether the chief negotiator would attend those meetings or not. 네, 그간에는 미중 무역 협상이 조만간 타결될 것으로 이제 낙관하는 분위기였거든요. 그리고 8일로 예정된 무역 협상이 있는데 지금 이게 진행이 될지 말지도 미지수입니다. 물론 중국 측에서는 우리는 여전히 진행을 하겠다라고 얘기를 했었지만 또 한편에서 나오고 있는 보도는 지금 재고 중이다, 다시 생각하고 있다라는 얘기도 나오고 있거든요. 도널드 트럼프 미국 대통령은 불과 며칠 전만 해도 모든 게 아주 잘 진행되는 것처럼 얘기를 했었는데 갑자기 이렇게 증시가 확 얼어붙은 그런 모습을 어제 볼 수 있었습니다. It's a very good point, and because of that, I think a lot of people are perhaps thinking that these recent tweets are simply a negotiating tactic or even a ploy. All right. Well, let's go on to our second headline. Israel and Palestinian militants in Gaza stopped firing as a ceasefire took hold after 3 days of intense fighting. 이스라엘과 팔레스타인 가자지구 대표가 최근 사흘간 이어진 무력 충돌을 중지하기로 합의했습니다. So, of course, we have been reporting on this over the last few days, and I suppose this is the good news of the incident. There were several deaths reported on both sides. Of course, that is the tragic news. Again, that good news is that beginning on Monday, 4:30 a.m. local time, there has been a ceasefire. Along with that ceasefire, resident restrictions have been lifted as well as schools being reopened. 네, 양측의 공방이 계속 이어지면서 이 과정에서 팔레스타인인은 최소 25명 사망했다고 하고요. 이스라엘인은 최소 4명 사망했다고 전해지고 있는데 그나마 light at the end of the tunnel이라고 표현을 할 수 있을 것 같습니다. 이제 어제 무력 충돌을 중지하기로 합의했다는 보도가 들어왔습니다.
And in addition to the fatalities that have been reported, the bombing campaign by Israel was also said to destroy the Gaza office of the Turkish state-run news agency, to which the president of Turkey, President Erdogan, called that an act of terrorism. 네, 근처에 가까운 곳에 있는 국가죠. 지금 이제 물론 이스라엘과 팔레스타인 간의 지금 무력 충돌을 우리가 얘기하고 있지만 또 터키도 매우 가까운 곳에 있고요. 그다음에 국영 통신의 가자지구 지국이 있거든요. 근데 이 건물이 폭격당했습니다. 그래서 터키도 맹렬하게 비판을 하고 있는 입장입니다. And of course, yesterday we mentioned that all of this is happening in the run-up to Ramadan. Another thing of significance, interestingly, that people are reporting is that Israel will also be hosting the Eurovision Song Contest in Tel Aviv next week, which is quite a significant event over there. All right. Let's go on to our next headline. A driver who was allegedly driving under the influence crashed with a taxi, killing 3 people who reportedly traveled to their hometown ahead of Parents' Day. 음주운전 차량이 중앙선을 넘어 택시와 충돌해 어버이날을 앞두고 고향을 찾은 자매 등 3명이 숨졌습니다. So of those 3 people killed, I believe 2 of them were said to be sisters. One, of course, was also the taxi driver. There were 2 other passengers in that taxi who were injured, but according to reports, are still surviving. The incident happened reportedly just past midnight, about 40 minutes past midnight, down in Jindo County, South Jeolla Province. 네. 6일 0시 40분 정도의 사고가 일어났는데요. 전남 진도군 의신면 왕복 2차선 도로에서 이제 승용차를 몰고 있던 A씨가 중앙선을 넘어서 마주오던 택시와 충돌했습니다. 택시 안에는 승객이 4명이 있었는데 그 중에서 자매 2분이 이제 그 자리에서 사고를 당해서 사망한 것으로 전해졌고요. 택시 운전사 마찬가지로 숨졌다는 소식입니다. According to the reports that I've read, the breathalyzer test did confirm that the driver of the car that struck the taxi did have a blood alcohol level of 0.081%, well over the legal limit. 네, 승용차를 운전하고 있었던 A씨 같은 경우에는 이제 음주 측정 결과 혈중 알코올 농도가 0.081% 상태인 것으로 확인됐습니다. 물론 이제 음주운전 기준 은 혈중 알코올 농도 0.05%죠. 6월 말 정도가 되면은 이제 이 수치가 내려갈 거라고 해요. 그래서 0.03만 넘어서도 이제 음주운전으로 친다고 합니다. Let's go on to our next headline. Headline number 4, among those who passed the written test for 9th grade civil servants this year, 56.5% were women, setting a new record high. 올해 9급 공무원 공채 필기시험에서 여성 합격자의 비중이 56.5%로 역대 최고치를 기록했습니다. So overall, according to the reports that I've read, there were about 154,000 people who did take the test overall. Of that 154,000 people, 6,900 of them did successfully pass that written test. Of those 6,900 people, a full 3,900 were women. That does represent 56.5% of the total successful applicants, and that is an increase over last year where there were 53.2% of those applicants who were female. Lots of numbers there to go over. 6일 치러진 국가공무원 9급 공개 경쟁 채용 필기시험에서는요. 그 합격률이 30대 1로 일단은 필기시험 합격자가 6,900여 명 발표됐습니다. 이 중에서 여성 합격자는 전체의 아까 말씀드린 대로 56.5%, 작년에는 53% 정도였거든요. 그래서 다소 올랐습니다. Can you tell us a bit more about Yes, of course. The next stage now for these 6,914 successful test takers will be the the interview test. They've successfully passed the written test. Next stage is the interview test, which will be conducted at Kintex, not far from our studios here, from the period of May 26th to 29th, as well as out in Gwacheon at one of the government facilities there. 네, 면접 시험은 26일에서 29일 경기도 고향 킨텍스에서 치러지고 또 30일부터 6월 1일까지는 경기도 과천 국가공무원 인재개발원에서 치러집니다. 최종 합격자 발표는 6월 13일 발표됩니다. Let's go on to our next headline.
Headline number 5, the government will start phasing out its current fuel tax cut this week, while prices for gasoline and diesel will rise by 65 won per liter and 46 won per liter, respectively. 오늘부터 유류세 인하폭이 현행 15%에서 7%로 축소돼 휘발유 가격은 리터당 65원, 경유는 46원씩 오릅니다. So this is a phasing out, as the headline mentions, of a tax cut. So it's a reduction of a reduction. So it's a reimplementation, a reimposing of the regular tax rate, but it is gradual, and that's what's implied by that term phase out. The original tax cut was a cut of 15%, which happened back in November of 2018. As we are seeing now, it is being gradually phased out. So the taxes are coming back in very slowly so as to avoid a shock to consumers. As the headline mentions, 65 won per liter for regular gasoline, as well as 46 won per liter for diesel. 네, 정부가 작년 11월에 유류세를 한시적으로 인하했고요. 그 이후 이제 6개월 동안 유류세 인하 조처를 단계적으로 환원하기로 해서 이제 오늘날까지 온 겁니다. So prices will go up slightly, as you said, but they're returning to the prices there were prior. The tax level is returning to the same level, so that it's not an increase in the tax. It's a reimposition of the regular tax rate. However, due to global affairs and particularly the importation of oil from Iran, the prices of gasoline in Korea have continued to rise now for 11 consecutive weeks. So the timing of the reintroduction of the regular tax rate is somewhat unfortunate, but it's not, the prices increases that we are seeing are not fully all because of the tax reimposition. 네. 휘발유 가격만 놓고 보면은요, 전국적으로는 평균 한 1,500원대 이상으로 뛰어오를 수 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 지역마다 좀 편차는 있겠습니다만. 그리고 또 앞으로 정부에서 주유소 판매 가격에 대한 일별 모니터링에 나설 계획이라고도 밝혔습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 6. The Japanese government is facing criticism that it is delegating the duty of atonement to Japan's emperor while neglecting the country's wartime atrocities. 일본 정치권이 속죄 의무를 일왕에 떠넘긴 채 과거사를 잊고 있다고 일본 아사히 신문이 지적했습니다. So the significance of this story is actually that it is actually happening. Rather than exactly what is happening, it's the significance of the happening itself. Of course, in Japan, it is almost taboo, certainly unheard of nearly, to criticize the emperor. And indeed, that is sort of what is happening here, as well as the government itself being criticized. I think the other point of significance to this story is that it is a rather major mainstream media outlet that is doing the criticism here. It's not some sort of blog or small publication. It is one of the larger mainstream media publications there. 네. 일본에서는 그러니까 일왕에 대한 어떤 비판이라든지 이런 게 금기시되고 있다고 합니다. 그런 일본 사회에서 아사히 신문 같은 이제 주류 언론에서 좀 이렇게 지적을 하는 것 같은 그런 기사가 나왔기 때문에 그런 점에서 주목이 된다고 하고요. 실제로 이제 아키히토 전 일왕 같은 경우에는 2015년 같은 경우 이제 깊은 반성을 한다라는 표현을 쓰면서까지 뭔가 이게 사죄하는 모습을 보였었지만 이제 이거를 이 신문은 어떻게 보고 있냐면요. 정작 과거에 대해서 사죄해야 될 일본 정부의 그 무책임을 덮어주는 거 아니냐라고 하면서 비판을 하고 있습니다. Of course, we have talked about how the emperor there is just a figurehead position. And so that's why many people say, well, on one level, it is good that the former emperor had been expressing this, quote, deep remorse that you mentioned. However, some people are pointing out because he is a figurehead, there's real no political significance to it. And therefore, that's where the criticism comes from. 네, 아사히 신문에서도 비슷한 맥락의 설명이 있었어요. 일왕은 상징적인 인물인데 어떤 정치적인 권능이라든지 이런 게 없는 인물인데 정작 이 사죄를 해야 될 정치인들은 말을 안 하고 일왕이 얘기한다는 것은 이제 마치 바람직하지 않다는 식의 뉘앙스가 이 기사에서 좀 풍겨나는 것 같습니다. Alright, well those were the headlines for this morning. Let's now remind our listeners of the quiz. Our quiz this morning asks this question. A female opera singer who has the highest vocal range of all voice types is known as what? Is that number 1, soprano,
Or number 2, barista. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 뉴욕타임스 1개월 구독권 보내드리겠습니다. I would very much love to hear a person singing with this voice. And for the other person, it would be nice to have some coffee from them. I was thinking, there's no reason they couldn't be both. But if we're only that's focusing true. on the voice, there's one clear answer. But technically, they could be both. Yeah, absolutely. All right. Let's take a song break. And when we come back, we have News Focus. This is Toto, Stop Loving You.